Shall we pray? Our dear Father God in heaven, Lord, we bring back all the glory, honor, and praises to thy holy name, Father. For this is due to thy name, Father God in heaven. All things nga ang mga nadawat na nga kalibutan, dili na mo madawat without you by our side. Thank you, Father God, and we praise you for making things possible. Things nga even among makita ang imposible, dear Father God, himong posible pinaagi diha kanimo. Lord, here are your people. We celebrate your goodness on the Sabbath day, Father God. Here are your children in front, Father God, declaring how good you are. And they have tasted, dear Father God, the goodness of you and your miracles, Father in heaven. Ilahang nadawat, dear Father God. And I believe this is not by their might, this is not by their efforts alone, but this is because your presence has been with them. For years, dear Lord, nag-celebrate sila sa ilahang adlaw nga tawhan. And dili kini sugamak, usa kini ka panalangin nga imuhang gihatag sa matag usa ka namo nga matag adlaw imong gibag-o ang imuha nga mahigugmaong kalulot matag adlaw amahan gitagaan mi nimo panahon alang sa pag mga mahimong continue mabuhi dinhi kalibutan bisan pa man sa kalisod daliwala niini ikaw naga-sustain ka naman. As for your other children, Father God, other child, Father in heaven, ngayon nga dawat ang victory over sa iyang pag-take sa board exam. And we praise you, we bring back all the glory, honor once again sa imong hanganing kay ikaw naghatag kanila yung palampusan. And I pray nga sa iyahang pagtinguha sa malabot, I know imo nang gihanay ug giplastar ang tanan, dear Father. You will give her, dear Lord, the work, the noble work, Father in heaven, where iyahang nga ma-representar si Jesus Christ, where iyahang nga ma-proclaim kung sa ikaw ka maayos in kinabuhi, dear Father God, and that may she will become a beacon of light, dear Father God, and others will see that Christ is in her. And I pray, Father, that this worship today, dear Lord, dako kini o kalipay din sa gingharian sa langit, Amahan, and together kami kalipay usab sa pagsimba diha kanimo, because everything, dear Lord, nga mga nadawat again dili nigikan sa mga bal-apan gikan diha kanimo. Thank you so much for hearing us. Thank you so much, Lord, for loving us more